হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। একটি ইউটিউব চ্যানেলের জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব কিভাবে সঠিক নিয়মে ইউটিউবের জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ করা হয়। আর একটি কথা না বললে না, আপনি যদি আমার চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই পাশে থাকার সাবস্ক্রাইব বাটনটি চাপ দিয়ে বেল আইকন বাজিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রইল। চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে ভিডিওতে ঘুরে আসি। ইউটিউবে কিওয়ার্ড রিসার্চ করার জন্য ইয়ানডেক্স ব্রাউজার এখানে ট্যাপ করতে হবে। এরপরে এখানে লিখতে হবে youtube.com। youtube.com এরপরে 3 ডট এখানে ট্যাপ দিতে হবে। এরপর ডেস্কটপ সাইট করে নিতে হবে। ইউটিউবে কিওয়ার্ড রিসার্চ করা খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে টিউব বাটি নামে একটা চিহ্ন আছে, এই চিহ্নটা লাল চিহ্নটা ট্যাপ দিতে হবে। এরপর কিওয়ার্ড টুল এখানে ট্যাপ দিতে হবে। এরপর এখানে টাইটেল লিখতে হবে। আমাকে যে কিওয়ার্ড রিসার্চ করবো তার উপর একটা টাইটেল বানাতে হবে। টাইটেল আমি বানিয়ে দিতেছি। হাউ টু কিওয়ার্ড রিসার্চ কিওয়ার্ড রিসার্চ ফর ইউটিউব এক্সপ্লোরার এখানে ট্যাপ দিতে হবে। এক্সিলেন্ট, এটা হবে না, বেশি হয়ে গেছে, এটা স্কোরটা বেশি হয়ে গেছে। এটা অন্য একটা টাইটেল লিখতে হবে। দেখি এটা চেঞ্জ করে দেখি। এক্সপ্লোরারে ট্যাপ দিতে হবে। নেট স্লো, তাই একটু সময় লাগবে। সরি, এটাই হবে না, অন্য টাইটেল লিখতে হবে। আমি একটু ঘুরিয়ে পিছিয়ে লিখতেছি, দেখি খরচ করে আসে। সরি, এটাও হবে না, অন্য একটি টাইটেল লিখতে হবে। টাইটেল নেওয়ার জন্য
কিওয়ার্ডগুলো কপি করতে হবে। তিনটি কিওয়ার্ড আছে, তিনটি আমাদের কপি করতে হবে। প্রথমে এটা আমি কপি করব, একেবারে কপি করা যাবে না, একটু একটু করে কপি করতে হবে। নোটবুকে এটা রেখে দিতে হবে। প্লাস আইকন, এখানে ট্যাগ লিখতে হবে, TAG ট্যাগ, এখানে পেস্ট করে দিতে হবে। একটি কপি হয়ে গেল, এখান থেকে বের হয়ে যাব আগের জায়গায়। সেকেন্ড কিওয়ার্ড কপি করার জন্য কপি, আবার চলে যাব নোটবুকে। এখানে পেস্ট করে দিব। বের হয়ে যাব আমি ইউটিউবে সার্চ বারে এটা পেস্ট করে দিতে হবে। সার্চ বারে পেস্ট করে আমাকে দেখতে হবে আরো কোনো কিওয়ার্ড আছে কিনা। পেস্ট, হ্যাঁ আছে। আমার এগুলাকে কপি করতে হবে, কপি করে কপি করতে হবে।
ভিউয়ার্স, তো আজকের ভিডিও তাহলে এই পর্যন্তই। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো এবং সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দেখা হবে নেক্সট ভিডিও।